Glossary of terms. A brief refresher of terms used in Andromeda Initiative literature. Ammunition block. Solid block of metal loaded into a gun. Yeah, they share it off using Citadel. A massive ancient space station in the Milky Way. We know what that is. Convoy. We know what that is. Extranet. We know what that is. Hard suit. Yeah, we know what that is. Heat sink. Yeah, that was when we got thermal clips. Flash forging. This was brought in Mass Effect 3. That's the Omni Blades. Yeah. FTL. We know what that is. Kinetic barriers and shields. We know what they are. Mass accelerator. The railguns. The mass relay. Well, that's useless to us now unless we build our own. Metagel. We know what that is. Minifacturing. We know what that is. Omnigel. We know what that is. OSD. We know what that is. QEC. We know what all of these things are. Jean Garson was one of the humanity's wealthiest and most... Always a maverick, it was her vision of travelling to a new galaxy that set up the Andromeda Initiative in motion. She spent everything. Carry all these things at home. Yeah. Intergalactic travel was the topic. Yep. Oh, so this is all Sam telling us. Sam is our codex. I don't like that either. This was illegal in the last 3 games. So they sent the Nexus, and then they sent 4 arcs. Additional vessels were a quarry-led ship, including accommodating multiple species. I do believe that's in a book that I'm going to have to read. Pathfinders. Pathfinders are the tip of the spear for exploring new worlds. While planetary surveying is typically a long-term multiple-team process, the Initiative found an alternative thanks to Alec Ryder's AI research. An individual equipped with the best training and technology available and an AI partner can run complex studies in seconds and 100 test simulations a minute. With AI support, Pathfinders can determine within hours whether a planet is suitable for habitation and direct the Nexus as to what colonist block stands the best chance there. Pathfinders are trained to improve the viability of potential planets, initiate first contact with unknown species, find suitable outpost sites. That's the other thing I remember. The first contact in this is wank. They just shoot you instantly, and it was very disappointing. Arc species. Asari. We know what the Asari are. Everything is a lie, by the way. Culture and society. No, they're a monogender and they steal your cells to reproduce. And Asari stole everything from the Protheans. Humans. The Systems Alliance. We know all about that. We've played the other 3 games. So let's look at Andromeda. Located 2.5 million light years from the Milky Way, the Andromeda Galaxy is the largest galaxy in the local group, also categorized as M31. Andromeda is a spiral galaxy roughly 220,000 light years in diameter, containing approximately 1 trillion stars compared to the Milky Way's 300 billion. The Helios cluster is a large star cluster located on the galaxy's outer fringe, which I believe is where the game is set. Andromeda has roughly 14 satellite galaxies which orbit the galactic disk. Evidence shows a disturbance where one of these companion galaxies, M32, passed through Andromeda's spiral arms several million years ago. Andromeda itself is also accelerating towards the Milky Way at roughly 100 kilometers a second. In roughly 4 billion years, they will collide and merge and form a new galactic disk, but will all be long dead. Exploration tools. Omni tools. Yeah, handheld devices. Versatile. Yeah. Omni. We know what the Omni tool is. How are they charting it? Okay, initial attempts to... yeah, this is the thing. All their observation data is 2.5 million years out of date. So how did they do it? Quarian explorers who claim to have found a Geth array on the fringes of the Perseus Veil. The array was supposedly built from 3 mass relays using sensors. Where did they get the mass relays from? Questions! In the combined relay corridor as a form of FTL telescope to observe dark space beyond the galactic rim. No one knows why they did it, and it doesn't matter. But we stole it. Cryogenic stasis. Tech and biotics. ESO makes you a biotic if you're a human. Everything runs on ESO. We know this. Arc Hyperion.
Serves as the main vessel for carrying human settlers bound for Andromeda. We can't save it, you see, which is... Skills. What's my skill tree like? Omni grenade, concussive shot, barricade, turbocharge, trip mine, flak cannon, pistol, assault rifles, shotguns, sniper rifles, combat fitness. It's more of a Mass Effect 1 style, which is fine. What's the one I like? Backlash, I think. Tech, as always. So there's no classes. If you'll know, I like to play Sentinel. I like tech armor. Is there tech armor here? I can't see tech armor. That's disappointing. Energy drain is what I want because it refills your shields. Where the hell is tech armor? Oh, did you see that? Requires investigate remnant technology to unlock this skill. What's a remnant? I'm sorry, you've done something wrong there. Where's tech armor? See, there's no tech armor, so automatically my favourite thing in Mass Effect just isn't there. And it won't let jump to multiplayer. Piss off. And there's nothing I can do about it. Anyway, that was a whole thing of looking at codexes. I'm playing this blind, guys. I'm getting a fucking phone call. Was ist los? Die Energiewerte steigen drastisch an. Oh. Hey, back off. Get off there. Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Sie hat einen Scanner. Schnell, Ryder. Setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hayward, du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Es Sicherheitssystem. gibt keine Hinweise Alles auf einen klar. Defekt in dieser Komponente. Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Das war's. Es Das wurde sollte zurückgesetzt. funktionieren. Ich leite die Energie jetzt um. So this is our scanner. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Gute But now we Arbeit, can Ryder. scan things. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Ruf die Brücke und gib Captain dann Bescheid, dass das hier nicht lange halten wird. Wir arbeiten mit Klebeband und Gummibändern. Can we go back? Let's go back. Let's scan some shit. What can we scan? Got an Omni tool. Can I scan that? Can I scan Scott? I believe this is how we get our tech in the game. We walk around with this, although a lot more Dead Spacey. Nothing to scan here. Oh, if I push in left stick, she sprints. Unfortunately, that interface is horrible and hurts my eyes. Can I not scan that pillow? So I'm going to be scanning just about everything, I think. Wir erhalten aus westlichen Schiffsteilen Berichte über zeitweilige Energieausfälle. Unsere Reparaturteams untersuchen das Problem bereits. Das war knapp. Wir sind gerade erst in Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Das dürfte nicht erforderlich Das sein. Abenteuer beginnt. Wir könnten die ganze Baustelle... Is that not our job? Event tracking logs.
Departure procedures confirmed. Stasis lockdown confirmed. Anomalous comm sensor, report logged. Trajectory drift, report logged. Course corrected. Condition green. Sensor array fault repair failed. When was that? 2497. They can't... Yeah. Our fucking sensors have been offline. Also dann, bringen Sie uns mal zu Brücke. Maschinenraum. Unser Sensorgitter ist ausgefallen. Nein, der Typ, der sich damit am besten auskennt, ist noch in Stase. Das ist ein Problem. Ich habe die Pläne. Boop. Loading screen. We're also in trouble because I'm nearly out of time for the session, and I mean literally the session. I don't have any more time to play. But Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. good thing I didn't pick that hair. I'd have been pissed. The hell is that shit? Unsere Position? It's the flax from Unbekannte Farscape. Telemetriedefekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festem Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. I'm pretty sure you can't tell her what to do, Alec. It's her ship. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Oh, this is an actual decision. I'm sorry, it's her ship. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Give me the fucking stink eye, Dad. Mein Why's your dad Gott. got to be in this? Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Why would you call it New Earth? Why wouldn't you call it something like New... Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. How the hell did he do that? Well, we can't give up now. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Immer noch unsere beste Chance. Mag sein. Aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie 2 Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er ist nicht gerade ein Diplomat. Soziale Kompetenz war nie seine Stärke. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Yeah, I'd be breaking it too. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. And again, we haven't had a chance to save, and we won't get a chance to save, which is, I'm going to have to rely on a checkpoint, because I'm coming off in a minute, because I've got shit to do. Scott wird's hassen, dass er das verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Ich bin 1 Minute älter als er. Zum Start in 5 Minuten. Lass ich ihn nie vergessen. Keine Sorge. Ich bin mir sicher, er kommt durch. Ja, und dann wird er Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche.
Right. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht noch mal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Sorry, I've cut you off. As a member of the Pathfinder team, you play a critical role in the Andromeda Initiative's efforts to establish a foothold in the new galaxy. The team faces many challenges: Golden World site verification, reconnaissance and mapping, scientific analysis, potential first contact, diplomatic relations, supportive settlements. Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Hier spricht der Captain. Ich brauche nach wie vor ein Update über unser Sensorgitter. Bitte machen Sie so schnell wie möglich Meldung. Cora Harper. This is creepy. You shouldn't be able to do that. Do you mind if I scan you? Human male. Human male. Human male. First contact protocol isn't that he's assumed hostility. In the event any member of the Pathfinder team encounters intelligent alien life, it is imperative the first contact protocols be strictly observed. Andromeda Initiative holds principles of peace and cooperation among our highest ideals. Aggressive action against extraterrestrials is only permitted when hostile intent is clearly demonstrated and Pathfinder team members are at obvious risk of injury or death. So we're not doing humanity's first contact. Interesting. Außerdem wird der Pathfinder als erster seinen Fuß auf den Planeten Let's talk to Kirkland and Greer. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja, wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Planetfall in 30. Er war völlig konzentriert. Wir sollen zusammenpacken und abmarschbereit sein. Kurz und prägnant, was? Wird gemacht. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Beim Pathfinder gibt's kein Wenn und Aber, denke ich. Wissen Sie, das könnte eine... Oh, I can turn off their music. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Tut mir leid. I didn't know it was a boombox. Dad's wrong. Laut Analyse handelt es sich um Alkalifeldspat und Quarz, allgemein bekannt als Granit. Der Glücksstein, ha? Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Watercooler. Wir haben Andromeda doch gescannt und alles war bestens. Wie konnten sich die Umstände so ändern? It's been a while. What, are you stupid? Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Nein, aber genau deswegen sind wir ja beim Pathfinder-Team. Wir werden einen Planeten erkunden, den kein Mensch je betreten hat. Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn Sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Man kann nie wissen. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten. Und genügend Abstand. Alles klar, dann kümmere ich mich besser mal um meine Ausrüstung. So, I'm gonna spoil the game slightly here. Ich habe in der Milchstraße ja schon so einiges gesehen, aber sowas wie das da noch nie. Pointing out something. Spoilers, humanity is already here. Spoilers, they've already made first contact. We don't get to do any of that. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Durchhalten, Scott. Which is a big reason why I kind of rage quit this game, because they've already made first contact. Erledigt. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme.
Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. And all we brought was the fucking... What is that? That's a Viper, a Predator, a Tempest, a Katana. And there's an Avenger there as well. Sicher. Gehen wir jetzt zu den Shuttles. Can I save it? You can't save during a mission. Right. Well, we'll get to the planet's surface and then end it there. Because that's stupid, because I don't have any more time to game today. That was over an hour. Well, that's an hour, that session. Dr. Carlyle, braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? You need a medical Pathfinder will specialist einen on the Arzt team. vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt. Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. My dog's fucking about. Yeah. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Scott sind wir einer zu wenig. Ich weiß, was passiert ist. Aber dein Bruder ist stark. Er schafft das. Das hoffe ich. 600 Jahre Schlaf sollten doch reichen. Du kennst ihn doch. Er war nie ein Frühaufsteher. Aber That's du kind of musst weird. das ausblenden. Die Mission Interacting with ist my zu dad. I don't know you. Yes, I don't sir. know anyone. There should have been a prologue. Eure Mutter wäre stolz. Auf euch beide. There should have been a playable prologue. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben. Dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Well, of the 4 characters stood there, one of them's not a main character. So, let's do this, Sarah. Arche Hyperion, hier Shuttle 1. Wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2, folgt diesem Weg. I'm going to have to replay all of this as well, I think. I'm hoping it'll save it when we land. Wir gehen auf Vektor 135. Yeah. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist. Es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst. Halten Sie sich fern. Dark energy, eh? Hier ist ganz schön was los. Gravitationsanomalie. Mal sehen, ob ich ausgleichen kann. Das würde mein Magen sehr begrüßen. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Ja, besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt. I would be fucking bricking myself at this point. They said it was breathable atmosphere though, didn't they? Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Das legt sich wieder. Die Steuerung macht, was sie will. Anflugvektor um 3 Grad versteuern und korrigieren. Wir sind durch. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Yeah, we just did atmospheric entry in a Mass Effect game. That's amazing. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei.
Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. The hell is that? Die Berge schweben. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, hier Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. A lot of bloom coming out of the right side. Wenn sie nicht freundlich sind. Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. First contact protocol is assume hostility. That pisses me off. Liam's dead. Ryder! Beschleunigung erhöht sich. Am I controlling Jetpack this? hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreichen tödliche Geschwindigkeit. I was not controlling that. Thank fuck for that, because that would be a lot of game without saving. Still can't save. Okay, Planetfall. Ryder hier, bitte kommen. Hyperion! Sam! Hört mich irgendjemand? Vergessen Sie's, Ryder. Sam ist offline. Der Comlink ist tot. Wir aber erstaunlicherweise nicht. Und die anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Yeah, the rocks shouldn't be floating. Wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Now, I am hoping that there was a checkpoint. So we're gonna... First contact. Alec Ryder. He went through the Charon relay. This is... he got... He basically prototyped N7 on him. And then he got dishonorably discharged for the AI that we're all walking around with in our heads. I find that very worrying. Cora, Human Biotic, formerly Systems Alliance, transferred via the Citadel's Valkyrie program, and she did oh, so she was with a Huntress unit. Liam, Security and Crisis Response Specialist. So he started with engineering, went for law enforcement, and then left that. And he was on the Heavy Urban Search and... or Husker. Ellen Ryder, formerly Harlow. Pioneering designer of biotic implants. We've got good genes. Yeah, she formed the framework for the L2 and L3 matter implants. She developed a terminal neurodegenerative disorder. But she built the implants we've got in our head. And we know what golden worlds are if you've read literally any sci-fi. This is basic shit. The thing is, that is the flax from Farscape. And there's our scanner.
can I change my armor? Ryder, wie steht's um Ihr Überlebenstraining? Ich habe schon einiges durchgemacht. Nichts Verrücktes, aber... Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? I can tell him where to go. Right, well, I have to stop now. But that was a start to Mass Effect Andromeda. Wer kann an so einem Ort überleben? Well, maybe they were here first. Who knows?